மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்படுகிறது. அதனை நேரலையில் பார்க்கலாம். In Alice in Texas in the United States, he performed his prize-winning studies at University of California, Berkeley, and at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. He is now active at the University of Texas MD Anderson Cancer Center in Houston. Tasuku Honjo was born in Kyoto, in Japan. He performed his prize-winning studies at Kyoto University, where he is still active. I will now leave the word to Professor Claes Kärre, member of the Nobel Committee, who will describe this year's discovery. So please, Claes. Ladies and gentlemen, let us start by a summarizing metaphor. It is all about interference with the brakes of our immune system as a means to unleash this defense and harness it to develop treatment of cancer. Cancer is a common term for many different diseases caused by uncontrolled proliferation and migration of cells. Eventually, cancer cells can spread to distant organs, so-called metastases, usually leading to death. Cancer represents a major medical challenge in the global perspective. There are three pillars in the treatment of cancer: remove it by surgery, eliminate it by radiation, or attack it with drugs that harm the cancer cells. Treatment has improved considerably during the last 50 years. More than 2 out of 3 are cured today. But note that these are average figures which conceal major differences between cancers in different organs, between early and advanced disease, and also between different countries. For many cancers, very few patients can be cured. Every year, many millions of people die from cancer. So novel types of treatment are desperately needed. There has been a huge investment in basic research with the aim to acquire knowledge as a platform for new therapies. One area was of particular interest: can immunity be harnessed to attack cancer? So let us look at our immune system. It protects us from infections. It comprises a great diversity of cells and molecules with different functions, and they can be found all over the body. A fundamental property of the system is its ability to discriminate between self and non-self, so that viruses and bacteria can be attacked. And indeed, innovative basic research in tumor immunology during the last 50 years have revealed a number of ways whereby cancer cells can also be recognized as non-self. This led to cure of cancer in many mice, and also to successful treatment of some patients. However, it was impossible to develop efficient, generalizable therapies for clinical practice. Clearly, an important piece of the puzzle was missing, and this is what our laureates this year have solved. Now, let us take a closer look at the T cell, with the T appearing here, and we focus on it. In the 80s, scientists had discovered T cell receptors that bind to structures recognized as non-self. You see the structure as a dot in purple here. These structures can be picked up from cancer cells and be presented by so-called antigen-presenting cells. T cells that recognize something foreign with the receptor, as here, they get a signal to act, but this is not sufficient to get them going. Additional proteins on the surface of the T cells must also engage in the decision, acting as accelerator or gas pedal. They were called co-receptors, and the research field around them was termed co-stimulation. Many researchers contributed and observed that even more molecules were involved, but with quite the opposite function. They instead worked like brakes. And here they are in yellow, or at least one of them in yellow. And this one is called CTLA4, a complicated name, but please remember it. It will be very important. So when you pull the brake, it tells the T cell to hold back, stop,
Allison was one of the researchers who observed that this molecule works like a brake. You can see that it interferes with the accelerator on the T cell. Now, some research teams started to explore மருத்துவத்திற்கான நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. புற்றுநோயை எதிர்த்து போராடக்கூடிய செல்களை கண்டறிந்த இரு மருத்துவர்களுக்கு இந்த நோபல் பரிசு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது குறித்த விரிவான செய்திகளை பின்வரும் செய்தி தொகுப்பில் விரிவாக பார்க்கலாம். கடலூர் மத்திய சிறையை தகர்த்து சிறையில் உள்ள ISIS அமைப்பைச் சேர்ந்த கைதியை கடத்தப் போவதாக உளவுத்துறைக்கு எச்சரிக்கை வந்ததை அடுத்து சிறையை சுற்றி 5 அடுக்கு போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. ISIS-க்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக சென்னையில் வசித்து வந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அன்சார் மீரான் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் கைது செய்யப்பட்டு புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். புழல் சிறையில் கைதிகள் உல்லாச வாழ்க்கை வாழ்வதாக புகைப்படம் வெளியான பின் அன்சார் மீரான் கடலூர் மத்திய சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார். இந்நிலையில் கடலூர் சிறையை தகர்த்து அன்சார் மீரானை IS அமைப்பினர் கடத்த இருப்பதாக மத்திய உளவுத்துறை போலீசார் தமிழக சிறைத்துறைக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர். அதனைத் தொடர்ந்து திருச்சி சிறைத்துறை DIG சண்முகசுந்தரம் நேற்று மாலை கடலூர் மத்திய சிறைக்கு வந்து சோதனை செய்தார். உளவுத்துறை எச்சரிக்கை எதிரொலியாக கடலூர் மத்திய சிறைக்கு 5 அடுக்கு போலீசார் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. சிறையை சுற்றி ஆயுதப்படை போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.